So here in this Atlantic tank, it's actually so natural that also our fishes can lay their eggs here. That period usually happens along with the spring. Så her så er det også så naturlig at fiskerne våre skal faktisk gyte, for de sikkert vet hva gyting er, så er det sånn at fiskerne skal legge seg der. Så den blåa her, som svømmer rett over dykkerne, det er da steinbiten. Dette er da grå steinbit, det er en av steinbitartene vi har i Norge. Steinbiten, den er en ganske passiv fisk egentlig. Det er veldig mange som spør oss ofte om våre steinbiter som vi har i strømmen er død. Det er de ikke, det er for at de har ingen naturlige fiender. Derfor så har de ingen grunn til å måtte svømme rundt og gjemme seg, så de kan bare ligge på bunnen og slappe av når de vil. Steinbiten har også et veldig variert kosthold. Spiser alt fra fisk til krabbe, til strandkrabbe, taskenkrabbe og alt annet skalldyr, også sjøstjerner og kråkeboller. So the fish I talked about now in Norwegian was the wolffish. It was this blue one you saw swimming here. I don't see it right now. You rarely see it here in the Atlantic tank, and that's because it's a fish that usually lays on the bottom of the tank here and just lay there relaxing. And that's because he doesn't have any natural enemies, so he has no reason to hide. Otherwise, if you compare it to other fishes, they usually swim around all the time. That's to hide from predators. Now the wolffish, he has a really big variety in his what he eats. He usually eats sea urchins and shellfish and other small fishes, and also crabs and other crustaceans. Now this gigantic fish you see right here, this is the Atlantic halibut. This you can find along the coast of Norway and also in the Atlantic Ocean. Now the biggest one we have is about 200 pounds, I would say, which is like 99 kilos. But if you compare it to what they can grow up to, it's really small, because the Atlantic halibut can actually grow up to 450 kilos, which is about 900 pounds. And if you compare it, it's a big difference. Now, they can also grow up to 4 meters, and the flow from the floor here into the roof is 4 meters, and then you can just imagine how big an Atlantic halibut can get. Så den enorme flatfisken som svømmer her, det er da kveita. Dette her er da Atlanterhavsparken, så disse her begynner langs kysten vår i Norge, og også i Atlanterhavet. Så våre største, vi har rundt 20 kveiter, våre største er rundt 99 kilo og 2 meter lang. Det er jo ganske lite egentlig, hvis du sammenligner det med hva de kan bli til. For Atlanterhavsparken kan bli opp mot 450 kilo og 4 meter faktisk. Og hvis du sammenligner det med glass her for eksempel, for her er jo fra gulv opp til taket, så er det faktisk 4 meter, da kan du bare forestille deg hvor stor en kveite kan bli. Da kan du faktisk dekke absolutt hele glasset her. Når kveite er en fisk som også blir veldig gammel, den kan bli opp mot 60 år, men jeg tenker at det kanskje ikke er så gammel. Kan hvis du sammenligner det med fisker vi har her, som torskominer for eksempel, der vi har sein, og lyn, og hysa, og langa, og torsken, så blir den som oftest bare 8-12 år, eller 8-20 år normalt sett, men da blir du veldig gammel. Når kveita som viken går, er jo alt ettersom alder faktisk. Når kveita er ung, så er den ofte på grunt vann, mens når den er gammel, så kan den faktisk gå helt ned til 2000 meter. Kveita den legger jo også egg, og da går den til ryggen av Atlanterhavet, og da kan den legge opp til 4 millioner egg, og den sjekkes da cirka etter 18 dager. Da blir den første larve, og så stiger den til over. Du vet at det er litt gøy når du ser en spise, fordi den er jo ikke en fisk som tygger maten, sånn som alle andre fisker. Denne her er litt mer som en støvsuger som bare suger den i seg. Kveita er også en apex-predator, så vil si at den er helt jabbedøpt. Den har ingen naturlige fiender. Den spiser alt fra kråkeboller, sjøstjerner og fisk, og også andre skalldyr. The fish I was talking about right now was the Atlantic halibut. It's this gigantic flatfish you see swimming here. Now this is the biggest fish we have inside Norway. Now I was talking a bit more about it because these Atlantic halibuts can actually grow up to 60 years. Now that's a lot, because if you compare it to other fishes we have here in the tank, for example the cod family, where we have the cod, the coalfish, the common ling, the pollock and the haddock, they can actually usually just grow up to from around 8 to 12 to 20 years. So if you compare it, the Atlantic halibut gets pretty old. Now how deep you can find these Atlantic halibuts is all depending on their age actually.
You see, when the Atlantic halibut is young, it usually stays in shallow water. Meanwhile, when it's old, it will go then to deeper water. It can actually go down to even 2,000 meters. Now, it's a bit funny when you see the Atlantic halibut eating, because it's not like other fishes here where they chew their food. It just sucks it in like a vacuum cleaner. So all these black and like dark blue fishes you see here, this is the cold fish. Now the cold fish is the fish we have the most of here, which you probably can see. Now this is a fish that is also in the cod family, and many people mix it with the other cod fishes, for example the pollock and the haddock. Now I can see why, but if you know what to look for, it's really easy to separate them. Because if you see on the side here, you see it has a side line which is just straight. Meanwhile on the other fishes, they are actually bent. There you can easily see what is a cold fish, what is a pollock, and what is a haddock. Now, the side line I was talking about now, it's interesting because it's actually a sense organ also. So it works kind of like saying an outside tongue, which the fishes use to navigate in the water and therefore find food. So, say for example, I'm throwing out some fish to them, then they will know where the splash is coming from, they can sense different types of movement and pressure in the water, therefore it's much easier for them to navigate. This is the cod. Now, the cod is maybe the most known fish in the entire Norway. If you see under here, under his chin, he has a beard. This, same way as the sideline, works as a sense organ, which the cod uses to navigate the water, therefore find food. Så fisken jeg snakket litt om nå, det var jo da sei. Det snakket jeg litt om på engelsk nå. Og sei er jo kanskje den fisken vi har mest av i denne storlagen, som dere kanskje ser. Vi har jo veldig mye småsei nå, det er jo fordi vi akkurat har puttet dem inn. Vi har faktisk to forskjellige stimer av sei, og det er litt kult. Vi har jo en sei som er veldig små sei som svømmer i stim, så har vi en litt sånn middagsstor sei som svømmer i stim. Nå sei, det er jo en torskefisk, det er veldig mange som sammenligner seien med spesielt lyd, som også er torskpromille. Og det skjønner jeg, men hvis du vet hvordan jeg ser det, så er det faktisk veldig lett å separere. Og hvis du ser på sidelinjen her, til en sei, så ser du at den er helt rett, mens på lyn og hysa, som noen også klarer å sammenligne med, så ser du at den er helt rett, mens på lyn og hysa så er den skeiv og den er litt bøyd. Da ser du veldig lett hva som er sei, hva som er lyr og hva som er hyse. Hysa har jo selvfølgelig også den svarte flekken midt på seg, og det gjør også at det blir litt lettere sammen med her. So this is the conger eel. I'm just going to talk quick about it. This is actually the biggest eel in the entire world. It can grow up to 3.5 meters, meanwhile our biggest one is 2.5 meters. And what's interesting about it is that you see it's a bit bleak now. It usually is very dark blue and it's black actually. Now you see it's a much bleaker and a bit white. That's because this guy is carrying his eggs. And when the conger eel lays his eggs, he will use so much energy that he will actually get so much bleaker and he will actually lose teeth. He can get some wounds also actually. That's because he uses all this energy, and what happens when he's done? He will just die. That's because he doesn't have any energy left to live. Så jeg skal bare si kjapt om havålen, for det er veldig interessant. Dette er den største ålen i hele verden. Og dere ser at den er veldig bleik, og havålen er vanligvis litt svart og mørkeblå. Og grunnen til det er fordi nå bærer han egg, da er det en øyeperiode. Og når han er i en øyeperiode, så vil han bli mye bleikere. Og han vil miste tenner, og han vil få sår, og det er fordi han bruker så mye energi på det. Det som til slutt skjer, er at han dør. Det er fordi da har han ikke noe energi igjen, og da klarer ikke han fortsatt å leve. Ok, men da er vi to for fôr, og jeg skal ikke prate noe mer, men da må vi i hvert fall gi en stor applaus til dere. Give a big applause to my diver here. Og hvis dere har lyst til å gå frem og ta bilder med han, så er det selvfølgelig bare å gjøre det. And if anyone wants to take a picture with it, you can obviously just do that. Thank you.
more than bone crabs. Here we have a hermit crab, for example. So now if you want to touch and you want to hold all of these,